હર હર મહાદેવ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ. આપણે જઈએ છીએ આજે પાર્લામેન્ટની વિઝિટ છે, તો બતાવીશ કોશિશ થાય એટલું કે પાર્લામેન્ટમાં શું હોય. તો જોડે રહેજો. આ છે અમારી ટીમ, પાછળ છે હજી થોડાક સર્વિસ સ્ટેશન પર ઊભેલા છે, તો તમે જોજો. ક્યાં છે હવે કેવું લાગે? બાજુ વાળા સેમ છે. આ બાજુ પણ છે થોડા માણસો. આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તો વ્હાઇટ કોટમાં આવેલા છે. આ બધા એના બોડીગાર્ડ છે. આ બધા જો આ સિક્યુરિટીમાં બધા. આપણે પહોંચી ગયા છે લંડન. આ છે રાણીનું મહેલ, રચાઈ રહે છે અને આગળ બતાવું તો આ લંડન રાણીનો મહેલ ત્યાં બાજુ આવી ગયા કે ત્યાં ફોટો ને બધું શૂટ કર્યું, વિડીયો નહીં બન્યું. આ બધા આવી ગયા નથી, દોડતા આવી ગયા. અને તમને બતાવું કે આ ખટવાથી સિટી છે. હવે ચાલતા ચાલતા જે જાય છે થોડુંક દૂર છે ત્યાં પૂગીને આટલું આ એક જો દેખાયું. અને આગળ જતા એક આ બીજી એક બિલ્ડિંગ પર દેખાય, બહુ મોટી વિશાળ છે. જતા જતા પાર્લામેન્ટ પહોંચી ગયા. તો પાર્લામેન્ટ તમે બસ ટાઈમિંગ ઓલમોસ્ટ થવા આવ્યો હતો એટલે થોડા રસ થઈ ગયા. ચાલતા ચાલતા એકદમ દોડતા દોડતા પહોંચી ગયા છે. ને પાર્લામેન્ટની બહાર હેરોના કાઉન્સિલર પણ મળી ગયા, તો એ લોકોએ પણ ડિસ્કસ કર્યું અમારી સાથે. બહુ ઘણી બધી વાતો ને બધી કરી ને ઇંગ્લિશ બધા થયા અને બધા સારું પણ લાગ્યું કે કોઈ અમને સેલિબ્રિટી કોઈ એટલે સેલિબ્રિટીઝ કહેવાય કે પાર્લામેન્ટના જે કાઉન્સિલર્સ હોય તો આપણે તો સેલિબ્રિટીઝ થાય. તો અમને ઇન્ડિયન નહીં પાતા કે હેરોમાં તે સર્વિસ કરે છે કાઉન્સિલર તરફથી. તો આ છે લંડન, આ પાર્લામેન્ટ છે આખું. આ અમારી ટીમ છે, જેમ કે બધા ડિસ્કસ કરે છે જમવા જાય કે પાર્લામેન્ટમાં અંદર થાય કે હજી થોડોક અમારો ટાઈમ હતો કે અમારે થોડોક રોંગ ટાઈમ થઈ ગયું હતું. ને આ છે પાર્લામેન્ટ મજબૂત ને અદ્ભુત. તમને જો તો આ છે લંડનની બસ ગઈ. હમણાં માણસો ડિસ્કસ કરે છે કે હવે ટાઈમ કેટલો થયો છે. ને આ સામે છે બસ, જેમ કે તમે જુઓ તો ગ્લાસ કેવી રીતના ફીટ છે. અને આ ટેક્સી પણ છે. અને જોવા જાઓ તો આ એક ટેક્સી જો કેટલી જૂની જેવું લાગે પણ એ નવી મોડલ છે. અહીંયા અમે લોકો નીકળી ગયા છે ચેકઆઉટ કરીને. હવે અમારું હજી એક ચેકઆઉટ બાકી છે અહીંયા, જે એમિગ્રેશન કહેવાય. આ અમારા ક્લાસ લેસ્ટર સિટીના કાઉન્સિલર હતા અને હવે અહીંયા અમારે વેઇટ કરવાનું રહેશે. ને બધું અહીંયા એમિગ્રેશન થશે, અમારું ચેકઅપ થશે બધું પ્રોપર, જેમ કે એરપોર્ટમાં કરે તેવું. પછી તમને બતાવો જો મળશે તો ટાઈમ વિડીયો કરવાનું. રેકોર્ડિંગ પ્લીઝ વેટ હિયર UK પાર્લામેન્ટ. તો આપણે ચેકઆઉટ કરીને અંદર આવી ગયા, કેમ કે બધું અંદર પહેલાં મૂકી દીધું હતું કેમેરામાં, તો સેકમ કરાવે તો કેમેરા શૂટિંગ નહીં ઉતાર્યું. હવે આપણે આવી ગયા છે અંદર પાર્લામેન્ટના લાર્જેસ્ટ હોલમાં. જેમ કે જે રાણી એલિઝાબેથને ડેડ બોડીને લાવેલા હતા એ આ જ જગ્યા છે. ને ત્યાં
ત્યાંથી તમને બધું ડિસ્કસ હમણાં અમારી સાથે કોઈ માણસ બુક કરેલો છે, હજી આવ્યો નથી, એટલે વેઇટ કરીએ છીએ. તો ત્યાં આવે તો તમને બતાવશું કેવી રીતના બતાવશે તે. તો હજી સુધી તે નથી આવ્યો. ને જોવા જાય તો આખી બિલ્ડિંગના ઉપર જે રૂફ છે ને વુડનું છે, લાકડાનું, કે એક એક લાઇટ જ્યાં પોલ પર ટીંગાડેલી છે ને ત્યાં એક એના જોવામાં આવ્યા. લેસ્ટર સિટીના કાઉન્સિલર રાજા પણ ત્યાં મળ્યા અમને. અમારી ટીમની સાથે એક ફોટો પાડવાનો અવસર પણ અમને મળ્યો. તો આ અમારી ટીમ હા ભાઈ જોઈથી આપવાનો છે કે પાર્લામેન્ટની અંદર શું શું છે, શું કરવાનું છે, ક્યાં શું કરવાનું છે, ક્યાં કરેલું ને ક્યાં આપણું જેમ કે લોકોનું કાઉન્સિલનું જે પાર્લામેન્ટનું જે ડિસ્કસ થાય તે બધી હોલને બધું બતાવશે. તો એન્ડ સુધી તમે જોતા રહેજો. ને હવે અમે સ્ટોક મારું સ્ટોક થઈ જશે. હવે એમનું જે ડિસ્કસ કરશે તેને ઉપર જશો, ફોલો કરશું કે તે બતાવવાના છે એટલા માટે. Analog, I'm afraid, not digital. We can't afford Bluetooth. Okay, so they've got a headphone symbol at the back, the side of the device here. That's where it plugs in, and then the headphones themselves go over the back of your head, like that. Okay, so do come and take a receiver and a pair of headphones. That's it, the side of the device, that's it. How many questions you ask. All of those things will affect the length of the tour, but we're going to start and finish here in Westminster Hall. And this is the oldest and the coldest part of the building, which is why I'm wearing this scarf. This room was built nearly 1,000 years ago in the reign of William II, the son of William the Conqueror, in 1099. The hall itself is 73 metres long, about the size of 3 cricket pitches laid end to end. And it was built as a symbol of Richard's power and authority. Basically, he wanted to show off. This was a banqueting hall, and these walls were lined with banqueting tables. And we believed that the king could walk along galleries at the top, looking down on his subjects in a kingly kind of way. That's what happened in the reign of William II. But this hall has seen many other famous events. It's seen coronation of one of these events in 1821 for the Prince Regent, the bad boy of Brighton, the one who built Brighton Pavilion, squandered the nation's money. The highlight of these events was a knight on horseback, armed with a light, and he rode into the chamber, past the assembled tables, got to the king's table at the front, took off his glove and threw it on the floor. He was literally throwing down the gauntlet, and he challenged anyone who disagreed with the king to a duel to the death. Obviously, no one disagreed with the king, so he turned and rode back out again. That's what happened in the reign of William II and George IV. But this hall has seen many other famous events, and you can see that on the line of plaque that stretches up the hall, and they commemorate famous events that have taken place here through the century. So, for example, Guy Fawkes was tried for treason here in this hall, taken out to Old Palace Yard and executed. Sir Thomas More, a very vocal opponent of Henry VIII, was also tried for treason here. So was William Wallace, the Scottish independence fighter. In fact, Mel Gibson stood in this very spot. Sorry, not Mel Gibson. It's an old film, Braveheart. Not terribly historically accurate. The real William Wallace was tried for treason here. And most notably, of course, do you follow me this way?
This is where Queen Elizabeth II lay in state. So her coffin was here. You may have seen it on TV. You may have been part of the crowd yourself. And for 4.5 days, an estimated 250,000 people came down that stairway to pay their respects. So this hall has seen many famous events. But for me, the best bit about this room is the roof. The roof is called a hammer beam roof, built in the 14th century under the reign of Richard II. What a hammer beam roof means is it's not supported by columns or pillars or nails. In fact, what really holds this roof together are angels, 26 of them. You can see them on either side. They're the hammer beams that keep the roof in place. But there's something unusual about these angels. I always like to point to the one up there, above that light. And I like to tell people, I think it looks a lot like Princess Fiona from Shrek. It definitely does. In fact, many of these angels bear a striking resemblance to Princess Fiona from Shrek. And that's because when Richard II had this roof commissioned, he allowed his carpenters to use their wives and girlfriends as the models for these angels, which I thought was a really nice idea. I can picture the carpenters coming home after a hard day at work and their wives saying, "So, darling, what did you do at work today?" And they would have said, "Well, today I immortalised you in wood for centuries." Quite a nice thing to do. So we're going on a time trail through Parliament. We're journeying through different parts of the building that have been built and rebuilt over the centuries. And as we do, there are some things we need to remember. First of all, I'm afraid there's no eating or drinking on the tour, apart from water. We don't want you dehydrating in this sweltering British summer that we're having until tomorrow. In terms of photographs, there are lots of great photo opportunities in Parliament, but I'm afraid you can only take photos here in Westminster Hall and next door in St. Stephen's. And the reason is security, because an MP could be passing by with sensitive documents. So, as we go around the building, you're going to see lots of green and red leather benches and chairs and sofas. I'm afraid most of those are for the Lords and the MPs. But don't worry, there will be places to sit down along the way. I know what it's like being a tourist in London. It's hard work. The most important rule as we go around the building, if you have any questions at all, please don't hesitate to ask. Just give me a moment to look up the answer on Wikipedia and pretend I knew it all the time, which is a good trick. So, if you're all ready to go, if you'd like to follow me, this way. President Zelensky came in February last year. Taken out to Old Palace Yard and executed. So many famous politicians have stood here to address Parliament. Also, many monarchs have also addressed Parliament in these days. Most of them called Elizabeth. And that's because she was around the longest. She was the longest reigning monarch. So she spoke here. King Elizabeth dulu ko ano. Famous people have addressed Parliament in these days. And that's because Parliament is big. 650 MPs, members of Parliament, and over 800 lords. There's a lot of them. And so this is one of the only places big enough to hold that number. As we go around the building, you're going to see lots of statues and paintings, many of them hundreds of years old. But there's also some very modern works of art. And one of them is up there. That's called New Dawn. That was designed in 2016 by an artist called Mary Brunson. The pattern of lights and colour always changing, driven by a programme that mimics the changing tide of the River Thames. So when the Thames is at low tide, none of those lights are on. And when it's high tide, all of them are blazing out. Now there's a special story, a significance behind this installation, but I'm not going to tell you what that is yet.
I'm going to keep you in suspense. Instead, all I want you to do is look at the pattern of lights and colours and see if you can memorise it. Or if you want to cheat, take a photo. It's definitely cheating. Because when we come back at the end of the tour, everything will have changed. Come with me this time. Okay. Of course, I want to tell you places where we get to Central चलो People like the gentleman here. This is William Pitt the Younger. Over there, this is Dad, William Pitt the Elder. They weren't very much with names back then. But William Pitt the Younger has the honour of being our youngest ever Prime Minister. He became Prime Minister at the tender age of 24. Quite an achievement. So all of these statues are Victorian. Whispering sedition into one of the monks' ears. This is the signing of the Magna Carta in 1215. And the reason this picture looks so grim is because the artist who painted it, Charles Sim, was suffering from PTSD, post-traumatic stress disorder. He was a battlefield artist. His son had just died in the Great War. So this is a very dark vision of a famous moment in British history. On the other side of the room is a much lighter picture. And this shows Queen Elizabeth I, the Virgin Queen, the Fairy Queen as she was known. And she's telling the famous explorer, Sir Walter Raleigh, to go forth, discover new lands and new civilizations, to boldly go where that's the intro to Star Trek. To go and discover potatoes and cigars, if he got the chance, which I think he did. So these paintings were meant to inspire the people coming here to Parliament. The Parliament itself used to meet here, with golden marks on the floor. When a huge fire wrecked the building, this was the Commons' chamber. So the Speaker's chair was here. Behind it was an altar. This was St. Stephen's Chapel, a religious building. And that's why the Commons and the Lords looked the way they do, based on that church design. So we're going to move on in a moment to the next room. Now, as we go into the next room, guys, I'm afraid, from this point on, there are no photos allowed, okay? Any questions so far? Okay. What's that? Doraemon. I thought... Of course, from a modern perspective, we've got a different attitude to it. So this shows an envoy from the East Indies Company. He's going to meet with one of the Rajas in India, and he's basically setting up a trade route. And that would lead to the East Indies Company, which ruled the East Indies for a long time in the 19th and early 20th century. So this moment in history, from a modern perspective, is probably not so great. From a modern cultural perspective, this is a great moment in our British history because it led to all sorts of problems with slavery. તો આવી ગયા ગેટની બહાર.
Amazing. So he's going to come and... New dawn comes from the suffragette. They said they could see a new dawn coming for the rights of women. India. India, bigger. Thank you very much. So this is a beautiful, symbolic installation that stands Interesting. Thank you for listening. I hope you enjoyed the tour. If you did, please leave me a lovely review on TripAdvisor. I like that kind of thing. My name's Nick. If you didn't enjoy this tour, don't say my name's Paul. Now, there's one more thing. Something. Yeah, it should be open. If you go up now, tell them I sent you. Oh yeah, if you buy a postcard in the gift shop. Yeah, but I think they close at 5:30. So. Oh, I see. I can put you in the box to go tomorrow next week. Oh, that's true. Yeah, that's fine. Yeah, go for it. Oh, thank you. I'll do that. So, right, let me take a group photo. Okay, we're all ready? Just a second. Just a second. Sorry, man. Cheese. There we go. Thank you very much. Oh my goodness. Countries have their own speaker. They'll have, like Canada, it's got its own speaker, its own base. બરાબર એક નંબર ફોટો પડ્યો તો આ બધું આવે દેખાય નહીં. નહીં ઓલામાં લાઇટ ઓલું થઈ જાય, આપણે શેડ મારી દે. Excellent, thank you very much. Thank you. Okay, see you tomorrow? Yeah, see you tomorrow. Okay, well, have a good evening. અહીંથી આપણે એને એડ્રેસ કેમ પૂછ્યું? કંપની હોય કે ન હોય કંપનીની લેવા દેવા આજે થોડી છે કે એ ક્યાં મેં કહ્યું કે વિદેશ રાખવાનું દમણનો ઉમેશભાઈ પટેલનો એવોર્ડ પણ મળી આપણે Ну, все равно, типа, я забыла. ત્યાંથી આપણે લેવાનું છે ટ્રેન. જેમ કે આપણે ટ્રેન લઈશું તો પાર્ક ફેમિલી પાર્ક જવાનું છે ત્યાંથી. તો અહીંથી જશું કઈ ટ્રેન આપણે મળશે એ પછી ત્યાં તમને બતાવીશ. બધા માણસો છે આપણે. આ બધા દીવના સેલિબ્રિટીઝ છે. તો પાર્લામેન્ટ થઈને આવી ગયા છે. જો એવોર્ડ બતાવો. પછી એક સ્ટ્રેપ ઉતરા, બીજી સીડી આવી ગઈ. બીજી સીડી ત્યાંથી ઉતરે. એ સેટ
ફર્સ્ટ સીડી તો ઉતરી ગયા, હજી ત્રીજી સીડી આવશે. તો આ બધા આપણા દેવના બધા સેલિબ્રિટીઝ છે. ત્રીજી સીડી દમનમાં છે. તો આમાં તમને બતાવશે કે આપણે દેવ દમનનું પાર્લામેન્ટમાં સ્વાગત થયું હતું. તો એમાં અમને દેવ દમન ઉમેશભાઈ પટેલને આ એવોર્ડ મળેલો છે, જે સોનાનો ગોલ્ડનો છે. હું હમણાં બેન હું બધું ક્રેડિટ લઈ લઉં. નામ બદલાય ને નામ બદલાય આ બધા જેલમાં પૂરા ગયા છે. આ બાપુ ત્યાં મુંબઈ લોકલ. હા સેમ આવે હો. ઉતરી જાય નહીં, સડી જાય મુંબઈમાં. મુંબઈ લોકલ. હા લોકલ ટ્રેન. મુંબઈની ટ્રેનમાં જે હા બધા The next station is Green Park. Doors will open on the right-hand side. Change on the Piccadilly and Victoria lines. Exit for Buckingham Palace. Oh yes. આપણો